టోరీ ఆత్మీయులందరికీ మీ ఆర్జేజయ నమస్కారం. జయభేరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. హాంకాంగ్ లో ఇప్పుడు సమయం సాయంత్రం 7:06 అయింది. టెంపరేచర్ 28.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంది. గాలిలో తేమ 81 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది. యూవీ ఇంటెన్సిటీ 0.8 ఉంది. చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట. ఓవరాల్ గా ఇక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంది అంటే ఉరుములు మెరుపులతోటి అప్పుడప్పుడు వర్షం పడుతుంది అనమాట. చాలా హాయిగా ఉంది. పకోడీలు బజ్జీలు తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే అందరు ఆత్మీయులందరూ బార్బిక్యూలు చేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ రోజు మనతో పాటు ప్రత్యేక అతిథి ఉన్నారు. వారితోటి మనం ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఇది అద్భుతమైన ఏమని చెప్పాలి అంటే మహిళా శక్తి ఏ విధంగా మన దేశంలో సమయం వచ్చినప్పుడు ముందుకు సాగిపోతూ ఉందో, స్ఫూర్తి కలిగిస్తుందో ఆ విషయాన్ని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడతాం అనమాట. మనతో పాటు ఉన్నారు సృష్టి బక్షి. మనం వారిని ముందుగా ఆహ్వానిద్దాం. వారు ఒక్కరే తను ఛాంపియన్ ఫర్ చేంజ్ అంటూ ఎంపవర్ ఉమెన్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉమెన్ అంటూ తను డండీ మార్చ్ మొదలెడుతున్నారనమాట. ఇది ఎప్పుడంటే మనకి ఆవిడ మొదలెట్టేది సెప్టెంబర్ 15 నుంచి. కానీ ఈ మార్చ్ మొదలెట్టడానికి ఆవిడ గత సంవత్సరం నుంచి కృషి చేస్తున్నారు. మరి ఆ వివరాలన్నీ ఏంటో మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. వారిని ఆహ్వానించాక ముందుగా ఈ రోజు మన ఆత్మీయులు చాలా మంది ఉన్నారు. వారందరికీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆ చిన్ని పాటను కూడా మనం ప్లే చేద్దాం అనమాట. కానీ ముందుగా మన అతిథిని ఆహ్వానించేద్దాం. సృష్టి, వెల్కమ్ టు జయభేరి. జయభేరి. Jayabheri is a sign of victory, so we wish you all the best and victory in your project that you have taken up, and would like to see you achieve your goals and targets and a sign of victory for all of us. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity first to be here and talk to all of you. It's an honor to be here. So and the victory only comes together. So you all are part of it. Yes, we all work together indeed, and we look forward to see how we can take initiative into your project. And firstly, Srishti, I would like to wish our friends a very happy birthday. I'll mention their names now. And if you have any friends, let's add their names too. So firstly, I have Shreya Gudipati and Padma Sara. Padma is one of our co-RJs and who does Vishayam Emitante. There's another program that she runs. Padma Garu and Sai Chakravarti, Manpragada Garu, Goli Anjaneyil Garu, Amoga Lakshmi, Swami Saru, వీళ్ళందరూ ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు అనమాట. సో వారందరికీ నా తరఫు నుంచి, సృష్టి తరఫు నుంచి, అలాగే నాతో పాటు ఉన్నారు కోఫీ తరఫు నుంచి, టోరీ కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. So wishing them all a very happy birthday on behalf of me, Srishti, Gopi and our Tori team. A very happy birthday. Happy Any more birthday. names that you have, Srishti? Yes, I have a friend called Manu Raj Talwar. Then I have a friend Vishal Sharma, Suryanka Jatin, Ritika Gupta and Samrat Ghosh. All of them have birthdays today. Fantastic. So let's play a birthday song for them. And this birthday song is in Sanskrit, which is the only language that we all can understand from any part of the country. Hence we wrote this song in Sanskrit. So a quick song for them, wishing them a very happy birthday. शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय
विमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् सर्वदा. Okay, so Srishti, I'll quickly tell you the meaning of this beautiful song. It says, "Oh dear friend, may this birthday bring auspiciousness and joy to you forever. Indeed, we all pray for your long life. May the Lord always protect you. By noble deeds, may you attain fame and may your life be fulfilled." What a beautiful song. So that's for all our friends. And now I'm gonna tell about Srishti a little bit to my friends. So Srishti Bakshi is gonna walk 3,800 kilometers from September 15, 2017. Kanyakumari to Kashmir. 3,800 కిలోమీటర్లు సెప్టెంబర్ 15 నుంచి సృష్టి నడవబోతోందన్నమాట, కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు డాండీ మార్చ్ అంటూ. ఇది ఛాంపియన్ ఫర్ చేంజ్ 2017 పేరు పొందిన సృష్టి బక్షి. ఇది ఎంపవర్ ఉమెన్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉమెన్ అన్నమాట. వారి ద్వారా తను ఛాంపియన్ ఫర్ చేంజ్ 2017 గా ఎంపిక అవ్వబడింది. ఎందుకు? Why is she doing this work? Violence against women is perpetually in the news these days and is a slap in the face of India over its modernity and progress, isn't it? We say we are modern and we are progressing and we are a country moving forward. We are going to be on the top of the world, and yet we face this. So, and this is supported by National Commission for Women. That's correct. That is amazing, Srishti. Achieving this itself is a big target, and you achieved this. Wonderful, congratulations. Thank you so much. On the National Commission for Women, I really wanted to talk about that particular collaboration because, often what we all think is that this is the responsibility, our security, our well-being is the responsibility of our government. Yeah. And, it doesn't happen too often when you go to the government and say that I want to work alongside you to achieve your objective. And that is called citizen partnership and citizen participation. So I was very fortunate to have met the National Commission for Women team, and them being so engaged in this particular program from the very start that I went to them. So I would encourage that all the listeners also, at some point in time, it's important to look at the face of the government as a helping face, as a party who can really, give you the infrastructure if you want to be a change maker and if you intend to be one. So, yes, National Commission for Women was one of the most beautiful collaborations that came my way once I started the project. I was very happy to read that, and it really helps connecting to various dots in India, like schools, colleges, universities, other units and NGOs. It's a huge achievement, I tell you, Srishti. Thank you so much for doing that. Thank you, Jaya. Thank you. And also, మహిళలపై హింస, అత్యాచారం ఈ రోజుల్లో నిరంతరం వార్తల్లో ఉంటుంది. ఆధునికత, పురోగతి పదంలో భారతదేశం అన్న మాటకి భిన్నంగా ఇదొక పెద్ద దెబ్బ. ఇన్ని అత్యాచారాలు రోజు మనం చూస్తాం. మానభంగాలు, అత్యాచారాలు, యాసిడ్ అటాక్స్, చంపేయడాలు, ఎందుకు ఇవన్నీ మహిళలపై జరుగుతున్నాయి? మనందరం మన సంస్కృతిలో ఇది ఎంతో మంది పెద్దలు చెప్పగా విన్నాం, మనకి మనం చదువుకున్నాం. వి ఆల్ హెడ్ రెడ్ దిస్ శ్లోక, యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః, యత్రేతాస్తున పూజ్యంతే
సర్వాస్త్రాసుర క్రియ. ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో, ఎక్కడ స్త్రీలను పరదేవతగా భావించి పూజిస్తారో అక్కడ సర్వ సంపదలు ఉండడమే కాక రథ గజ తురగ పదాదులతో కూడిన లక్ష్మీదేవిని అచంచలమై నిలబడుతుంది అంటారు. जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं. जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ सभी प्रकार की पूजा करने के बाद भी भगवान निवास नहीं करते. And this is what we all believe and we understand and we have seen it and we practice it. Yes. We still practice it and we believe Right. it. But yet the question mark is not moving. Why? What do you think, Srishti? I think it's this tendency of people thinking that it always happens to someone else, and that when we are looking at the face of when we are coming across news like people don't send their girl child to school, but when we are traveling for our work back and forth, we see all the girls entering a government school. What we are doing in this process is that we are blocking out what is the reality in their households. So what is happening right now is that people think that this is not the whole atyachar aspect and acid attacks, what you just mentioned, and dowry. All this is a thing of the past, or it is happening only in the villages. That is not true. It is happening within our societies, within our friend circle. That's the most surprising part, that whenever I have been interacting with people, and especially now, everybody, each one of us knows somebody or the other who has faced this particular violence aspect towards them. And at times we don't even intervene, or we don't think it is our place to intervene, when it actually is. So these, you keep yourself blocked out from reality. That is, I think, one of the reasons why it is still continuing. When I started out this journey, and this started out for me last year, I was talking to a lot of friends and family, and when I would mention any horrific cases I came across to them, most of the reactions were limited to, "It's too upsetting, don't discuss with me." Or it would land into, "This is something that happens in India, we have to live with it." So that is when, the aspect of me changing, being a change maker. So, people think that change makers are people who dedicate their entire lives to a cause. Right. Or, there are people who just pick up the bag and then leave their households and get on the roads. It's not that. I think everybody is a change maker in themselves. If I could have impacted a person I met in my life, be it somebody who comes to, wash utensils at home, because everybody here in India has house help. What if that particular girl, I could make a difference in her life, or her family's life, or her daughter's life? Even that aspect can make you a change maker. But we don't think beyond our own circles, beyond our own families. That's the other aspect why the violence is still continuing. Unless it happens in my own family, people think that I should not be bothered about it. So I think these are the few factors I have discovered over time, and with my discussions with people, that it still exists because of our ignorance, our it doesn't happen to us, it's not my problem attitude, and it still continues in its face. Wonderful, well said. Yeah. Srishti, a quick couple of minutes for my friends, please. Okay. So Srishti ఏమంటుందంటే, నేను అడిగాను అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు మన దేశం ఇంత పురోగతి చెందుతోంది, ఇంత ముందుకెళ్తోంది, ఆధునికంగా మహిళలు కూడా ఎంతో ముందుకు వస్తున్నారు, అయినా కానీ మహిళల పైన అత్యాచారాలు, యాసిడ్ అటాక్స్ అవి ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఎందుకని? ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ మార్క్, ఎందుకు మహిళల మీద ఇవి జరుగుతున్నాయి అన్న మాటకి తను చెప్పడం ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు కూడా మనలో సహజత్వంగా మనం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే, అది వాళ్ళ సమస్య, అది ఎక్కడో ఊళ్ళల్లో అవుతోంది, పల్లెటూరులో అవుతోంది, గ్రామాల్లో అవుతోంది, మన దగ్గర అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటాం మనం. అంతేకాకపోయినా అది జరిగింది అత్యాచారం అని మనం కల్పించుకోవాలి, మనం వెళ్ళామన్నా ఆపుదామా అని అనుకున్నా కానీ ఇది మన సమస్య కాదులే, మనకెందుకు అని మనం వెళ్ళిపోతాం. అది అంతేకాకుండా
వినడానికి కూడా మనం అది అది వింటే చాలా బాధగా ఉంటుంది, వద్దు నాకు అలాంటివి చెప్పొద్దు అని కూడా మనం చెప్పేస్తాం. అంటే తన వరకు వస్తే గానీ తెలియదు అన్నమాట ఎలా ఉంటుందో అలా చెప్తాం అనమాట. తను బేసిక్ గా మనం ఎవరూ దాని గురించి పట్టించుకోం, అది మనది కాదులే అని వదిలేస్తాం. సో తను ఏమంటుందంటే ఏదన్నా చిన్న మార్పు కూడా మనమే చేయొచ్చు, మన ఇంట్లో పనిచేసే పని పిల్లకి కూడా మనం తన జీవితంలో కూడా మనం ఏదో రకమైన మార్పు తేవచ్చు అని అంటుంది. ఆ విధంగా గనక మనం ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తే మనకి మనమే మార్పును తేయగలం అని అంటోంది. అద్భుతం కదా. సో సృష్టి, ఫస్ట్లీ హౌ డిడ్ యూ గో అప్ టు దిస్ competition like Champion for Change 2017? How did it begin in your life? What made you think on these lines? So once I decided on my project that this is what I want to do for the next 2 years of my life, I decided to get the highest agency possible on my project, and people who would lend credibility to my project. So that's when the United Nations Women came to mind, and I started researching online on internet. They have a program called Champion for Change by the Empower Women Initiative. It's an online program where they invite participation from different parts of the world. Around 4,000 to 7,000 people apply every year, and then they select the top projects, top 100 projects, to support them, to allocate some resources to them, and make the change happen. What they are driving from their respective headquarters. So that's how the Champion for Change program came about. I applied and I got through, and they're a huge supporter on my project. The entire team is definitely on for my project this year. Wonderful. How did you choose and why did you choose this subject? There could be any other subject chosen. Why about women and empowerment? There were definitely many triggers in my life. And one of the triggers happened last year. I was in Hong Kong, so I've been living in Hong Kong for the last 3 years. A lot of news coming from home is a big part why I'm doing this project. The media here, of course, has sensitized the entire nation on different violence cases that are coming to the forefront. And one of those cases really impacted me deeply. And maybe it is, everybody has a trigger in life, and that trigger happened for me that day when I read about the Highway 91 case. And that's what really changed my perspective and said that, I can't sit out anymore. I have to do something about it. When I started this project, I thought it's okay if I even impact 5 lives or 10, but I would do something. And I would do something with my own bare hands. So that's where it all started for me. Interesting, because as you said, the trigger point varies in different people's lives. And can you please mention about this Highway 91 case briefly to our listeners? Sure. So Highway 91 case happened near the Bulandshahr. There was a family. They were on the Highway 91. They were going for some family emergency late in the night. A typical family, Indian family of 4, a brother, a sister, a father and mother. And they were stopped on the highway, and the mother and the daughter both were gang raped in front of the father and the brother. That's the case. Yeah. So, it is a case where I actually position myself or imagine myself there, because that's a highway that we have taken way in the past, of course, with my mother and my sister, to travel between Dehradun and various locations, and I immediately connected, and that's what I felt that what if this happened to somebody close or somebody like ourselves, and that's something that I don't want to talk about much, in the sense that it should not happen that you have to envision yourself there. True. It should be painful enough just looking at and hearing other stories. Yeah, very true. And now often we see these cases every day. Acid attacks, women raped and killed. These kind of cases are like aam din ki baat ho gayi, and nothing is being done legally, and I don't know why our laws are not strict enough to take severe action on these cases. I think we have a friend online. Let's please take our friend.
Hello. Hello. Thank you. Hi, welcome to Jayabheri. Thank you. Yeah, may I know who's calling, please? I'm Rasika. Sorry, I can't hear you. Can you repeat yourself, please? My name is Rasika. Rasika. Okay. Hi, where are you calling from? Actually, I'm from Delhi, but right now I'm in Hyderabad. Okay. Hi. Yeah, please go ahead. Srishti is with us. Hi, Srishti. Hi Rasika, lovely to have you here. I'm doing women's studies from TIS, Hyderabad, and I got to know about your project through internet. It's really nice and inspiring that a woman like you is, taking up such an initiative. And I really want to wish you all the best for your future movement. Thank you so much, Rasika. Actually, we will be crossing Hyderabad, and if you are keen, you can definitely join our project in various ways. You must have seen the website by now, so you could register as a volunteer, or you could also walk with us because we will be in Hyderabad at some point. Sure, I'll love to be part of this movement. That's lovely to hear. Thank you for the encouragement and thank you for your support. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much, Rasika, and wish you all the best in your studies too. Thank you. Yeah, thank you. So that was Rasika, and ఆత్మీయులందరూ వింటున్నారు కదండి. సృష్టి ఒక అత్యాచారం జరిగిన సంఘటన తన జీవితంలో ఒక మార్పు తెచ్చిందంటోంది. బులంద్ అనే ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం కారులో వెళ్తూ ఉండగా భర్త కొడుకు ఎదుర్కొంటానే భార్యని కూతుర్ని మానభంగం చేయటం జరిగింది. ఆ వార్త ఈ అమ్మాయిని బాగా కదిలించేసిందిట. అప్పటి నుంచి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఈ విధంగా తను ఈ ఛాంపియన్ ఫర్ చేంజ్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో చేరింది. మీ అందరికీ తెలుసా, ముందు అసలు నేను గత 3 వారాలుగా సృష్టితోటి మాట్లాడుతున్నాను, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాము, ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ మన జైభేరి కార్యక్రమం గురించి. కానీ నాకు తెలియదు ఈ అమ్మాయి హాంకాంగ్ లో ఉంటుందని. అండ్ తర్వాత తెలిసిందనమాట. సృష్టి, I was just mentioning that I didn't know you belong to Hong Kong. It was later, almost a day before, I realized that you are from Hong Kong, and it's amazing to know that the world is so small. Absolutely. I think we have another friend. Hello, జైభేరికి స్వాగతం అండి. Hello. Okay. Yeah. So we were talking about your initiative, your thought into taking part in the Champion for Change. And I think, okay. So by joining this, by applying for this, hello. నమస్కారం అండి. నమస్కారం సత్యనారాయణ గారు. మనతో పాటు సృష్టి ఉన్నారు. మీరు విషయం విన్నారా అసలు ఏంటిదో? ఇప్పుడే జస్ట్ మీరు ఏదో చెప్పారు సబ్జెక్టు. ఒకటండి, ఏ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటంటే స్పాట్ ఉండాలి. ఆ స్పాట్ ఉన్నప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది ఎవరికైనా సరే. ఈ పెండింగ్ ఉండడం వల్లనే సమస్యకు పరిష్కారం కావడం లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది, ఆ ఇష్యూ జరిగిన వెంటనే పోలీసు యాక్షన్ తీసుకోగలిగితే, అక్కడ అన్న స్పాట్ ఏదన్నా ఉన్నా అన్యాయం జరిగిన పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తే ఇలా జరిగింది ఇలా ఏమిందా అంటే అది స్పాట్ ఇమీడియట్ తీసుకోవాలి. దాన్ని ఎంక్వైరీ పెట్టి కాలయాపన చేసుకుంటూ కోర్టు చుట్టూ తిప్పుకుంటూ పోతుంటే ఆ కోర్టులో కూడా మళ్ళీ జాప్యం జరుగుతూ పోతుంటే అది అన్యాయం అవుతుంది. అది ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి, నేను సృష్టికి మాట చెప్తాను. సృష్టి, హీస్ అ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ సత్యనారాయణ ఫ్రమ్ కర్నూల్, and he says that in such incidents the action should be taken immediately on the spot instead of waiting for the case to be registered and taken to court and waiting for the hearings, etc., etc. So you would like to say something on this, Srishti? Absolutely, and I would like you to also translate when I say this. Yeah. When we started the project, our communication piece on what do we stand for and what would we want eventually to happen after we have completed the journey. So we
put certain aim and certain goals for ourselves. And one of the goals is to work with the law enforcement to find ways for conviction which are faster. So, National Commission for Women, in fact, they have started a program called Fast Courts, where they go to the villages and to the rural areas or smaller tier cities to accelerate these cases out from, if there are some pending cases happening and more time is being taken. So we are going to be, of course, talking about a lot of these law enforcement new initiatives which need to be placed in the country for conviction rates to go higher and for the courts to take up these cases on priority, because repeat crimes in such cases are, there are several examples out there which talk about repeat offences happening from the same hands that were perpetrators of the first case. సో శశాంక్ గారు, సృష్టి మనకు అదే చెప్తున్నారు. మీరు అన్నట్టుగానే ఇటువంటి కేసుల్లో వెంటనే న్యాయం జరగాలి అంటే కనుక మనకి చట్టం వెంటనే అమలు పరిచేలా ఉండాలి. అంచేత ఈ ఫాస్ట్ కోర్ట్స్ అనే దాన్ని వీళ్ళు ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారనమాట. ఎటువంటి ప్రాంతంలో అయినా సరే ఈ ఫాస్ట్ కోర్ట్స్ ద్వారా వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం అన్నమాట. మనకి వీళ్ళ గోల్ ఎయిమ్ అదే చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీరు దాని మీద ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? అంతేనండి. దీన్ని ముఖ్యంగా మనం మీడియా సహకారంతో ఎందుకు ఈ క్రూయల్టీ అంటే ఈ విధంగా లేడీస్ మీద ఒక మగవాడు ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి దీనికి కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందండి. ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కార మార్గానికి కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇటువంటి క్రూయల్ మెంటాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు, స్త్రీ మీద అత్యాచారం చేసే వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా అవుతున్నారు అనేది సైకలాజికల్ గా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోగలిగితే, అటువంటి విషయాలు తెలుసుకొని ఎక్కడైనా సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయగలిగితే మార్పు అనేది వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు సృష్టి వాళ్ళు చేయబోయేది కూడా అదే. ప్రతి చోట వాళ్ళు వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో త్రూ ఈ వర్క్ షాప్స్ వాళ్ళు ఇటువంటి విషయాల మీద కూడా జనాలకి అవగాహన వచ్చేటట్టుగా కౌన్సిలింగ్ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మీరు అన్నట్టుగా మనకి ఇది ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే ఒకసారి అత్యాచారం చేసిన వాడికి ఎటువంటి శిక్ష పడట్లేదు కాబట్టి వాడికి అది అలసైపోయి మరీ అత్యాచారాలు చేస్తున్నాడు అని కూడా సృష్టి చెప్తోంది. సో అటువంటి వాళ్ళని అరికట్టడానికి ఈ ఫాస్ట్ కోర్ట్స్ అనేవి ఉండాలి అని అంటోంది అమ్మాయి. రెండోది ఏంటంటే ఈ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా సామాజిక స్పృహ కలిగిన, అంటే మీలాంటి వాళ్ళు అనుకున్న ఉదాహరణకి మీలాంటి వాళ్ళని కూడా, అంటే మీలాంటి భావాలు కలిగిన వాళ్ళని కూడా ఈ సెమినార్స్ లో కండక్ట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళ సూచనలు కూడా ఎక్కడైనా ఉపయోగపడతాయి. జనరల్ గా అంటే కొంతమంది ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు స్పీచ్ వినేసి ఎక్కడో తెలుసుకొని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. కానీ దీంట్లో న్యాయవాదులు కావచ్చు, లేదా సామాజిక స్పృహ కలిగిన వాళ్ళు కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, లేదా మెడికల్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళని కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తే వాళ్ళ సూచనలు కూడా కొద్దిగా ఎవడన్నా ఎక్కడైనా వినగలుగుతాయి. ఎక్కువ ఉపన్యాసం లేకుండా తక్కువ సమయంలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తే కూడా మార్పు చెందే అవకాశాలు ఉంటుంది. తప్పకుండా మంచి సూచన అండి. చెప్తాను వారికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సత్యనారాయణ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యర్ టైమ్. సో సత్యనారాయణ జీ is telling that in fact when you have these counseling or seminars, it would also be nice if you could add in or bring in people who are already working into these initiatives. So absolutely, yes, we do have exemplifying would also help people to understand quickly. Absolutely, because there are already organizations on the ground who are working so hard in this particular initiative. So we plan to we have opened it up to a lot of people to come leave us messages, and we would get back to them on our website. And we have been able to contact a lot of non-profits that way who are working for women and women issues. And we want to work alongside them because as a collective we are much more powerful. And his suggestion is absolutely right. There's another initiative on the law enforcement bit that I want to highlight here, and which is something that it has just started as a practice in Uttar Pradesh. There is a helpline called 1090,
And the man behind this particular initiative is IG Navneet Sakera. He is a person who has been working on this, in this domain of how to prevent crime than for the police to be reactionary. So, he has started an initiative where the women can call in, their identities will be safe, whoever is complaining, because a lot of people just, they don't feel comfortable even going to a police station to complain. So he's starting with minor crimes, like if girls are getting blank calls, or if girls are getting hooted at. And then, he takes on that case with a group of counselors, which are stationed in 1090 helpline station, and from there they start following the cases, and they have been able to have a huge success metric on prevention of crime or further crime, because it all starts with a silly mistake like a blank call. It all starts with a silly mistake like a hooting. So I think that is an initiative that I really want to highlight, and something that I want to talk to the authorities about, law enforcement, that I want it to be instituted in every state possible. Wonderful. We have a friend online. Let's take them, Srishti. Yeah. Hello. Hi, Jayaji. This is Harish. I'm actually Srishti's husband. Oh, wow, Harish. Thank you so much for calling in. Yay. No, wonderful. It's great to be here. And I just wanted to say that there are a lot of people who do good things, but I think all of them need a good channel to reach to the masses. And I wanted to thank you for taking Srishti to the masses there. Obviously, Srishti and I have a great connect with Hyderabad, because both of us were studying at ISB in 2011. So we really appreciate you sort of reaching out to everybody. And I want to thank you on behalf of me and Srishti for actually doing this. It matters a lot to us that you're sort of getting the message across to people, because a lot of times it's just the initiative that people need, and they are sort of very happy to join forces and do good for others. So thank you so much for doing this. Thank you so much for letting Srishti do this for all of us. No, absolutely. I think it's a great initiative, and I think a lot of times what we need to realize is that we don't need to do much. I think people are really great on their own. We just need to provide them some sort of support, and people continue to do really well in their life. So I think it's all Srishti's sort of hard work and thought process that's getting there. True. Now, if I ask Srishti, how have you been working hard? How long have you been working hard? Or how many hours do you spend a day? She wouldn't tell me anything. So Harish, here you go. You tell us about Srishti and how she has been working, I know, for more than a year, I guess. Can you tell us something about her? Yeah, I think there's only one example that I tell people, right? So on a normal weekend, I think probably a year ago or sort of before that, Srishti would wake up at 9 and I would wake up at 7, and I would push her to sort of get her up to sort of then go out of the house or sort of go for shopping or sort of buying stuff or whatever. But I think this sort of change that I saw in her sort of a year and a half ago, where she would get up at 5 every day. And she would go for her classes to prepare for this walk, because obviously it's a strenuous journey that she's going through. Yeah. And since then, I mean, I would wake up at 7 still on the weekends, but she would be up at 5 sort of, and then sort of working late at night with people in the US or Canada while she was developing this as well, and doing calls late at night till 1 a.m. or so. So I think that's the kind of energy and push that I saw in her that I think speaks for itself. It's less about sort of giving it a amount of time, but it's more about sort of the commitment that she has shown towards this. Definitely. Yeah, definitely. Waking up at 9, switched over to waking up at 5, and instead of shopping, she's on to walking. Yes. Absolutely. So that's amazing. Yeah, and thank you for being her cushioning support there. And though you wanted her to go for shopping, she got another reason to wake up and get started for the day. Wonderful. But are you missing her now? I do. I mean, I think it's, and we were sort of talking about this morning as well. We really like to spend time together, especially on the weekends. Where a lot of those weekends we probably spend sort of almost 12 to 15 hours together, sort of either going out, hiking, watching TV. I think
I really miss her, but I think what she is doing is really good for everybody, but also good for her. And I think that it's a sacrifice that both of us have to make. And obviously, I'll be there to join her sort of in September when she starts the walk and sort of join her through the walk. But I'm really happy that what she's doing, and really thankful to you for providing her this medium. Very proud of you, Harish, and we are fortunate to have known you through Srishti. Wonderful. And yes, I mentioned to Srishti that we'll meet with a bang after she is back. So thank you so much. Thank you so much. I'll get off the line because I know you have other people waiting to call you, but thank you so much for having me and Srishti here. Thank you so much. Thank you, and congratulations for having Srishti. Thank you. Yeah, bye-bye. We have another friend online, Srishti. Let's take them. Hello. Jayagaru, Madhu Tenneru. Madhu? Tenneru. మధు తెన్నేరు నమస్కారం అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా, మీరు ఎట్లా ఉన్నారు? బాగున్నాను. మణిచర్, మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? తెన్నేరు అండి, ఆంధ్రప్రదేశ్, విజయవాడ, నియర్ విజయవాడ. విజయవాడ దగ్గర నుంచి. యా అండి, మనతో పాటు సృష్టి ఉన్నారు, మీరు మాట్లాడండి. సృష్టి, గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening. Good evening. Hello. Yes, I can hear you. Yeah, okay. And this is a very important subject. Unfortunately, it is deep-rooted in everybody. But only hardly 5 to 10% of the cases are reported. What happens because of they don't want to expose themselves. That is why most of the people keep quiet. That is correct. Because the media gives unnecessary publicity, and their life is ruined. If anybody is raped, if they expose themselves outside the media, in the media, their life is ruined completely. That's correct. A lot of our women don't go to the police or the authorities to report the crimes that they face. And you know, the crime is not only rapes or gang rapes, because those are heinous crimes. The crimes start with very simple, simple small crimes. So I agree with you that there are a lot of crimes which go unreported. Yeah, basically this problem can be solved only from the childhood. And you particularly mentioned about the rural areas. Rural areas, majority means 75% of the people are poor. They live in a small one room or no room at all, and everything happens before the small kids, which all the kids are exposed to that kind of activity. And they will get they think that it can be done like that. This is where the problem is coming. And most of them, our TV, our media, whatever, the movies and other things is also adding fuel for this. And I don't know who can complete a transformation of society has to take place. This can be arrested. Then only it can happen. Absolutely, very insightful and very correctly said. What you have put forth, that the children are exposed to things that they shouldn't be at very early in the age, and then crimes, and it's not a surprise, and a lot of times we have heard this, that 80% of the cases which are of heinous crimes actually happen through the hands of one's own near family member. Or near friend circle. So most of the times perpetrators are known to the victims. And that is where the initiative that I just spoke about to Jaya, about 1090, which is happening in Uttar Pradesh, where women have their identities sealed off, that women don't get exposed on what they are reporting about, and then the police offers solutions and tries to investigate without bringing the girls to the forefront or having them visit the thanas. So maybe that is one of the solutions that could have an impact. Now I can't claim that my walk would solve the crime, or I think this is a fight which is longer than my lifetime. But we definitely need to have some sort of initiation into this transformation you spoke about. The transformation of the society as a whole.
Yeah. So I am very grateful to you that you have come and spoken about this, and you gave me the opportunity to tell you that, yes, I've been thinking on those lines as well, and I'm trying to get these programs to the forefront and demand the authorities that they have to be escalated in every state possible. Yeah. Earlier we used to learn a lot of rhymes in the childhood when we are kids. In Telugu, we will call it as chaska. Chaska means there are 100 poems in each. There are different people wrote like that. It all carries a lot of moral values for the people. And that sensitizes the people from the childhood. That kind of thing is completely forgotten by our administrators. They eliminated that kind of a moral rhyme with us. Because that is what I am trying to put into the education department, so that the values can be increased, so that people will not do this kind of crimes, heinous crimes. This is also one of the things which you should take it up wherever there is an Absolutely. I think the education process, if there is a module or somebody educates little children from the very start on what is wrong, what is right, what is good touch, what is bad touch. This is happening in a lot of premium schools, but I don't think that the rural schools have at all any sort of access to those programs. So that's definitely, and thank you for sharing that you have already initiated. So you are already a change maker. I'm just on the beginning of this. So I will reach out to you and know more about the programs that you're running or initiating, and let's connect on this. No, in the vernacular language, Telugu, there is no need to reinvent. All these kind of things are available in our literature. Only it is they are very simple. They make the children learn better. They can have more moral values, so that they will not indulge in this kind of. Not only this, there are so many things which people are involved now. మధు గారు, చాలా సంతోషం అండి, మీరు విజయవాడ నుంచి సమయం తీసుకుని కాల్ చేశారు. మీరు అనుమతిస్తే మరొక ఆత్మీయుల్ని కలుపుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధు గారు. థ్యాంక్ యూ. వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫ్రెండ్ ఆన్లైన్. హలో, శుభోదయం అండి జయాజీ గారు. నమస్కారం అండి, ఎలా ఉన్నారు మదన్ గారు? థ్యాంక్ యూ అండి, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. గుడ్ మార్నింగ్ సృష్టిజీ. హలో. This is Madan from Washington DC. I have to share one of the view regarding the topic. Absolutely. There are two things I personally feel. One thing is the incidents which are reported and the incidents which are not reported. And you are mainly focusing probably on incidents which are not reported by media or some other institution. But coming to the other things, my main worry is that the law of the land is not working. It miserably failed. Law and order, this is a problem, and law of the land, where somebody does a bad thing or a crime, he is going scot-free. He is not getting any imprisonment. He is not really taken to the book of, law or a court, and he is not given the right imprisonment or right punishment. This is what is going in India, and for that reason only, I have a strong feeling in my mind that it is unable to reach the list of developed countries, Srishti. I do not know to what extent I am correct, but this is my strong individual feeling. Coming to the other things, the things which are reported, the crimes which are reported, take example just yesterday what happened in the downtown of Vijayawada, which is the capital of the new state Andhra Pradesh, where one medical student was raped in the hostel itself, and so many rich people were involved, and to hide them, one innocent guy who was not at all connected to the incident was implicated, and he was projected as a criminal, and the court has given so many years punishment, and he served probably more than 6 years imprisonment term. After that, the higher court gives a verdict that he is innocent. After that, the state government has closed its lips. It is not ready to open its case. Who is the culprit?
then why he was punished unnecessarily by this court of law for 8 years? And what is the remedy you are going to give to that victim? Both the genuine victim and the falsely implicated victim? And what is the next course of law? They have not taken. They have simply closed. They are just mum. They are just silent on the issue. Can you focus on such things? Please, Srishti, thank you very much for taking my call. ధన్యవాదాలండి జయశ్రీ గారు. Yeah, thank you, Madan Garu. Thank you, Andy. Srishti will answer your query, Andy. Thank you. Thank you, Andy. Thank you. This is definitely, I can hear his pain, just by narrating. So this is common to all of us. This is a common pain that we all share. And, these cases which come to the forefront, of course, this case particularly in Vijayawada has affected him. The Highway 91 case affected me. And, when I started working on this project, all this, of course, comes to mind, and it disturbs you to no core. Yeah. But, what really has to be done about it is that how with little initiatives can you start a change ripple? Can I change a law? No, I can't change a law immediately. It will take time. It will take patience. But should I go to the government and say, these are the various areas where you are wrong, and you need to change. A lot of people and a lot of change makers have initiated that. Now what I am trying to do here is, and I'm trying to change my strategy, is to work alongside the government and tell them that we are going to get citizens involved and citizens help. Yeah. Because just by themselves, government can't resolve this in, I think, the next, 50 years. Yeah. If we don't participate in it. Wonderful. That's true. Working along with the government as citizens probably would make a change rather than pointing to the government. And we have another friend online. Let's take them. Hello. Hello. Yeah, hello. Welcome to Jayabheri. Hello, hi. My name is Prashanti. I'm calling from Gachibowli. Hi, Prashanti. How are you? I'm good, thank you. Gachibowli, my university. How is it? Oh, yeah, it's very nice. Thank you. Yeah, please speak to Srishti. Yeah. Hi, Srishti. Hi, Prashanti. Hi. Prashanti is actually my schoolmate. She's calling from Gachibowli because she's very close to ISB, and that's where she is from. So lovely to have you here. Yeah, thank you. I mentioned about how's my university. I studied in HCU, Hyderabad Central University, and henceforth I said that. Welcome, Prashanti. Yeah, you can tell us about your friend or your contribution towards her project. Yeah, sure. So I've known Srishti for almost 7-8 years now, and it's so nice that she started this movement. Like a lot of people, a lot of us, many of us, we keep thinking we should do something about this. We all feel very passionate about the cause of women empowerment, etc. But not always do we get chance, or even though we all have inspiration. So I think Srishti provides a great platform that way for us to be part of it, and so that all of us can contribute our little bit to what she's doing. So yeah, that's what I wanted to share today. Wonderful. Thank you for giving in your input about her project. Thank you so much, Prashanti, and I'm sure you're gonna have good time with her when she is walking through Hyderabad, and I'm sure you're gonna bring more friends to join this walk. Definitely. And her app is going to come out in August, and we are all looking forward to it. It's a great way, and she's taking technology as an enabler, and we are all looking forward to it. Srishti, we are all with you. Thank you so much, Prashanti. That's women power. Thank you so much, Prashanti. Right. Wonderful. Yeah. So, Srishti, I think... Yes. Please, go ahead. I have to touch upon what Prashanti just said, because, individuals have... not everybody can join the walk, because I'm going through central India. So
there are a lot of people here who are from the US, like we just had a call from the Washington DC. I'm launching an app called Crossbow, and this is CROSSBOW. From wherever you are, no matter where you stay, in India or outside of India, you could log on to that app. It's going to launch on first week of August, and you can contribute your steps to mine. So collectively, we are going to be dedicating 1 billion steps towards a safer country for women. So walk for Crossbow and, join your steps with mine. Each of these steps are going to have an action. So let me, reveal what the app all looks like, and it's all about We're later going to on. take a short break. Yes, we'll reveal about the app after a short break. And I'm going to tell the contact numbers to many of our other friends who are probably listening us and would like to call us. So if you're listening from USA, you may call upon 703-879-6611. If you're listening from UK, you may call upon 020-3287-8674. From Australia, you can call on 02-8006-8674. From Bharat, you can call on 040-666-24513. And from any country, you can call on Skype. Our Skype ID is tori.live1, tori.live1. And you may also reach us on our Gmail. So you may write to torielive, TORILIVE, torielive@gmail.com. Or you may write to me, RJJayaHK@gmail.com. And we have our Facebook page, Tori Live Radio, TORILIVE RADIO Radio, Tori Live Radio or RJ Jaya. And of course, we have Srishti Bakshi page too. So you may reach her directly on her page and on her website. So we'll take a short break and we'll come back, and Srishti can have a sip of tea now. We'll be back after a short break and a lovely song to all our listeners. మరి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం సృష్టి తోటి. సృష్టి మహిళల గురించి, మహిళల పైన జరుగుతున్న అత్యాచారాల గురించి, వాటిని అరికట్టేందుకు, వాటి గురించిన ఎటువంటి చర్యలు మనం తీసుకోవచ్చు జరగకుండా, వాటి గురించిన అవగాహన ప్రతి పల్లెలోనూ ప్రాంతంలోనూ తను నడుచుకుంటూ వెళ్లి చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందుకే దీన్ని డండి మార్చ్ అంటోంది. బాపు గారు ఉప్పు గురించి ఆయన చేసిన డండి మార్చ్ లాగా తను మహిళల గురించి, వాళ్ళపైన జరుగుతున్న అత్యాచారాల గురించి తను ఈ మార్చ్ చేస్తోంది. సో ఈ నడక తను సెప్టెంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభిస్తోంది అనమాట. అప్పటి నుంచి 260 రోజుల పాటు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. తను దారిలో వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఈ స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్, NGOs తో కలిసి తను కొన్ని వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తోందనమాట. ఇది మహిళలకి ఎన్నో విషయాల్ని నేర్పించే కార్యక్రమం కింద ఈ వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తోంది. మరి సృష్టిని అభినందించడానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు, లేదా తన ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే కూడా మీరు కాల్ చేసి అడగచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. వింటూనే ఉండండి జయభేరి, మీ జయతోటి ప్రతి శనివారం ఇదే సమయానికి మీ టోరీలో. గరుడ బజార్, గరుడ వేగ వారి కొత్త ప్రోడక్ట్. శుభకార్యాలకు కానుకలు పంపాలన్నా, శుభకార్యాలకు విచ్చేసిన అతిథులకు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ పంపాలన్నా ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు. దానికోసం ఎక్కడెక్కడికో తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంటి దగ్గర కూర్చొని జస్ట్ ఒక చిన్న మౌస్ క్లిక్ తో వాటిని మనం పంపించేయవచ్చు. ఇలాంటి మంచి అవకాశాన్ని మనకు అందిస్తుంది మన గరుడ బజార్. అంతేకాదు, ఆంధ్ర పిండి వంటలు, ఆవకాయ పచ్చళ్లు, స్వీట్స్, ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, పూజా మందిరాలకు సంబంధించిన పరికరాలు, ఇలా ఒక్కటేమిటి అన్ని ఒక్క మౌస్ క్లిక్ తో మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. ఇక్కడ దొరికే వస్తువులన్నీ క్వాలిటీ పరంగా పూర్తిగా తనిఖీ చేయబడినవి. కేవలం 5 రోజుల్లోనే డెలివరీ, మరియు డెలివరీ ఛార్జీలు పూర్తిగా ఉచితం. www.garudabazar.com ని సందర్శించండి. మీకు కావలసిన వస్తువును వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి. గరుడ బజార్. ఏంటి బంగారం అలా దిగులుగా కూర్చున్నావు? అమెరికా వెళ్ళడానికి అన్ని సర్దుకున్నావు కదమ్మా. ఫ్రెండ్స్ ను వదిలి వెళ్ళడానికి బాధగా ఉందా? కాదు నాన్న, వాళ్ళతో ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుండైనా మాట్లాడవచ్చు.
కానీ వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా ఇచ్చిన బహుమతులు, అలాగే అమ్మ ఎంతో ఆప్యాయంగా పెట్టిన ఆవకాయ పచ్చడి తీసుకెళ్లా అనుకున్నా. కానీ లగేజ్ ఎక్కువైపోయింది. ఇంకా ఫ్లైట్ లో తీసుకెళ్లడం అస్సలు కుదరదు. అందుకే నాన్న. అయ్యో, వాటి గురించి బాధెందుకమ్మా, అవన్నీ నేను పంపిస్తాను కదా. నీకో విషయం తెలుసా? అందరికీ ఆత్మీయ నేస్తమైన గరుడవేగ వారు ఇప్పుడు అమెరికాతో పాటు కెనడా, యూకే, దుబాయ్ లో ఉన్న మన వాళ్లందరికీ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అతి తక్కువ ఖర్చులతో కేవలం 4 రోజుల్లోనే వస్తువులన్నీ భద్రంగా చేరుస్తారు. మీ అమ్మ పెట్టిన ఆవకాయ, ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్నీ గరుడవేగాలో నీకు పంపిస్తానులే అమ్మా. అమ్మో నాన్న, ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందేమో. లేదురా, చెప్పాను కదా, గరుడవేగ వారు కేవలం కేజీకి 500 రూపాయలు ప్లస్ ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. కావాలంటే www.garudavega.com సైట్ కి లాగిన్ అవి చూడు, నీకే తెలుస్తుందమ్మా. థ్యాంక్స్ నాన్న. థ్యాంక్స్ నాకు కాదమ్మా, గరుడవేగాకి చెప్పు. థ్యాంక్స్ టు గరుడవేగ. గరుడవేగ. ఎందరో మహానుభావుల త్యాగఫలం మన ఈ స్వతంత్ర భారతం. మన భారతదేశ రక్షణ ఎందరో వీర జవాన్లు అహర్నిశలు తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి కాపాడుతున్నారు. వారి త్యాగాలను స్మరిస్తూ మన జోహార్లు తెలియచేద్దాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన తెలుగు వారి కోసం భారతీయ సాయుధ దళాల గురించిన విశేషమైన కార్యక్రమం జై హింద్ తో మీ ముందుకొస్తోంది మీ జయ. अभी ये कार्यक्रम से हम जो जवान का क्या क्या होता है, कैसा रहते हैं, सब सुन रहे हैं. अच्छा है आप लोग ऐसा आ रहे हैं सब जवान इधर. ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ కి, ఎల్ఓసి బోర్డర్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతారా? భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటాం. అంతగా చేయకపోయినా గానీ మాలో ఒక మంచి ఆలోచన కలుగుతుంటది మేడం, మీ కార్యక్రమాలు గానీ మీరు పెట్టే పోస్టులు గానీ. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. ప్రతి శనివారం సాయంత్రం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం 4:30 నుంచి 5:30 వరకు, మరియు ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైం ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు తప్పక వినండి. జై హింద్. తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి జయభేరి కార్యక్రమానికి పునః స్వాగతం అండి. సృష్టి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జయభేరి. Thank you. I'm here. Wonderful. Hope you had your tea. Yes, I have. So, you studied in Hyderabad, Harish, and you mentioned that you had spent a couple of years in Hyderabad. So, how do you find Hyderabad? Beautiful city. We didn't have much time to spend outside of ISB because Indian business is pretty intense 1-year course, and but we did go out in the city, and it was one of the most beautiful cities I think in India. So it has a special place in my heart. Wonderful, love that. Okay, we have a friend online, Srishti. Let's take our friend. Hello. Hello. Yeah. Hi. Welcome to Jayabheri. हेलो, हम रानी बोल रहे हैं. आपका नाम? रानी. अच्छा, रानी मैं यूज कर देती हूँ. रानी ने हमारी वर्कशॉप को अटेंड किया है. हम बिहार गए थे, एंड बिहार there was a workshop which we did with a group of very empowered girls. Rani is one of the girls who attended the workshop. अच्छा. So she has called. हाँ रानी, आप बताइए, आपने सृष्टि का वर्कशॉप अटेंड किया था, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा. उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकती हैं, क्या किया आपने उस वर्कशॉप में? वर्कशॉप में बहुत सारे हम लोग गेम खेले, और मैम हम लोग को एक छोटा सा मिरर दी जिसमें हम लोग को ये बताना था कि पहले हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग के फेस में ऐसा कुछ है जो पहले से हम लोग को नहीं पता था, उसमें देख के बताना था. और एक चीज और था जो मैम पहली बार हमको पता चला कि मैम बोली कि मेरा जो स्माइल है वो बहुत क्यूट है. आप बता रही है तो आपका भी स्माइल बहुत स्वीट है. और बताइए. हाँ, दीदी का स्माइल बहुत है. अच्छा, तो आपको खेल बहुत पसंद आया, और क्या किया आपने? और हमसे कुछ भाभी के जो हम लोग को बताई मैम जो कर रही हैं उसके बारे में. वो जो
हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बताइए आप। हाँ रानी। हाँ मैम कर रही है वो। हर कोई मैम हर कोई ये सोचता भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि कुछ दूसरों के लिए करने के लिए। लेकिन मैम अपना ये घर या फैमिली छोड़ के और ये इसका कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और प्राउड ऑफ यू मैम के लिए हम लोग बात करते हैं कि एक यूनिक पर्सनालिटी है मैम का। थैंक यू रानी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया सृष्टि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद रानी। आप इसी तरह आपने जो अभी सीखा है उसे और 4 बहनों को सिखाते रहिएगा। ओके, थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। Oh, very sweet of Rani, huh? Well, I know, Srishti. She's a very empowered woman. She has had a very, a past which has not been very happy, filled with happiness. But now Rani is an empowered woman. Rani is actually an optometrist. And she is, she's beautiful. She has a beautiful smile. She's arming her smile on her face every single day. Though I know her story, and these girls really have given me so much of confidence that what I'm doing is I'm on the right path. They are the face of what this success would look like for me after 260 days and 3,800 kilometers. So I'm very, very grateful that I met this group of women in Bihar in a small village called Mastichak. Mastichak. Yes, Mastichak. Oh wow. तो आपको ये कैसे पता चला? How did you reach to that village? I mean, how did you choose Bihar and this village? I think all of us carry a little bit of certain notions about states like Bihar and Uttar Pradesh. Yes. And I wanted to go and see it for myself that, at what measuring Bihar in its, presence right now in the country. A lot of people say there's a lot of crime there. I selected Bihar as my first state also because one of my very, close Mr. Ravi Sinha, he approached me when he heard about my project. He runs a facility called Akhand Jyoti Eye Hospital. And when I went there, a group of 120 girls who have, who come from rural Bihar to study there, and they might be people who have some sort of, backgrounds in, they might be victims of crime, abuse themselves, or they're just, from underserved backgrounds. Teach them. And all these girls come together as one, and, you'll be surprised to hear that the person who manages the facility, his name is Mrityunjay Singh Tiwari. He has been a football player for our national team. So he started a football program within the hospital for the girls. And these girls are, 3 of those girls from the football team today professional football. So is so successful, and his new his program is called Football to Eyeball. So all girls are attracted with this program of football, and their parents come to be able to empower patient and both. So this is a facility I chose to go to my first workshop in. It was just wonderful. The girls are very, very intelligent. They are so hardworking. There are some names, she must be listening in, I'm sure. Chavi, they're so empowered, and most of these girls are covered in my crossbow as well, on my Facebook, on my different channels, so you'll come to know through those channels. Wow, amazing. And truly would like to know more about them. Nothing but to empower ourselves more. Yeah? Each story, each person is an inspiration in their own way to others. Absolutely. These are the stories that we want to take on the ground and show it to the rest of the world. Yes. Yes, yes. Many of them would definitely, I'm sure it would bring some light into their life through these girls and women.
Now, Absolutely. having said about arrow by crossbow, let's reveal the secret. Yeah, what's that app and how can we use that app? Who can use that app? Please tell us about that. So I want to talk about the app because how it all started is that I knew that people who are living in different parts of the world, in different parts of our own country, because our India is so huge. So how could I connect with a person who's sitting in Mumbai or a person who's sitting in Vijayawada? Because I'm not going to be visiting Vijayawada or Mumbai. I wanted a platform where people could connect with me beyond just liking my pictures on Instagram or leaving a comment for me on Facebook. I wanted them to be engaged in the movement that we are starting here. So Crossbow is an app which came about as an idea that what if you were able to gift me your steps, your daily steps. You don't have to go, especially working out to generate these steps. These are the steps you take from home to office, office to back home during lunchtime. And these steps, when they join with mine, I'm going to be taking 60 lakh steps across the country. So what if your steps were, calculated with mine and we collected 1 billion steps towards a safer country for women? So that's the app platform. Each of these steps will be converted into action by releasing funds and unlocking potential of projects which are happening on the ground. So we will be collaborating with a lot of non-profits. So you could just simply open the app, select the project of your liking, and start working for them. You start working for them. We report to you what those steps converted into, how those steps were used, and who got empowered at the end of the day. So this is all about the app. App is going to be called Crossbow. It's going to be available on Android and iOS. You could download it on any of the phones you have and start working for us. That's the app. So any number of steps in their daily life would add on to the steps towards 1 billion steps. Correct. Okay. That sounds very interesting because anywhere from the globe people can join this 1 billion steps march. That's correct. 1 billion steps. So we are going to download this app starting once it is opened up on the Play Store. Absolutely. First week of August. We'll also send out a communication on our Facebook pages. So our Facebook page is Arrow by Crossbow, ARROW BY CROSSBOW. So this is our page on Facebook. Like it and you will have all the updates there. Srishti, there was an interesting news on South China Morning Post yesterday. I don't know if you went through it. This says that global study on walking puts Hong Kong a step ahead, and I believe Hong Kongers walk more than anyone else in the world. That is true. I have lived in Hong Kong for the past 3 years, and I initially came to Hong Kong. I was surprised at the steps that we take. I think 10,000 steps are taken every day by each individual in that city. So yes. Steps are definitely a great currency in our country as well, because the moment somebody says, "Oh, I'm going for a run," I think half the country loses interest. We are a country who walks. We are a country who goes for evening walks. So everybody can walk. When my mother-in-law heard about this initiative, and she said, "Oh, I have to walk. Yes, I will walk every single day." So everybody from whatever age group, they all connect with the aspect of walking, and that is what is our currency in this particular movement. True. So the Stanford University rates Hong Kong has an average of 6,880 steps per day, and that's pretty high. Most active, pretty high. And Indonesia is about 3,513 steps a day. So that's the way it is, and therefore we need to walk
Yes, I think a little bit more in India, because recently my mother sent me a piece of news she came across. I think India is at an average of 4,000 steps a day. Yes. They are the laziest. That's a shame to us to say that. I think we'll have to technically take a small break here. Okay. And we'll take a small break and come back soon. So ఆత్మీయులు వింటున్నారు కదండి, మనం మాట్లాడుతున్నాం సృష్టి తోటి. సృష్టి తను 1 billion steps తోటి డాండీ మార్చ్ మొదలెడుతుందన్నమాట. యాజ్ అ చేంజ్ మేకర్ షీఈస్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు తను నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి ఆ పొడుగున తను ఎన్నో వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం సృష్టితో. వింటూనే జయభేరి మీ జయతోటి ప్రతి శనివారం ఇదే సమయానికి మీ టోరీలో. తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి జయభేరి కార్యక్రమానికి పునః స్వాగతం అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జయభేరి అండ్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సృష్టి. I'm here. Thank you. Thank you. Love it. Srishti, we have a request from Madhu Garu. Would like to know about the app once again. Can you please give the details of the app once again? Of the app? Yep. Yes, so the app is going to be launched in first week of August, where we are listing a lot of initiatives that are happening on the ground in the women empowerment sector, and everybody who wants to join my journey can download the app and then walk on the app. All your steps are going to be registered. You don't have to wear any external band. A lot of confusion happens that way, but you just have to carry your phone every day, everywhere. So whatever steps you take, those steps are going to be registered on the app. We are collecting 1 billion steps from the whole country. And each of these steps are going to empower projects on the ground. And that's it will be much more simpler once the app is there on how you will navigate it. But please download the app and walk for us. Walk for Crossbow. And the app name is called? Crossbow. CROSSBOW. Wonderful. So అదేంటి మనం ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ లో క్రాస్బో అనే యాప్ CROSSBOW ఈ పేరుతోటి యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే గనక మీరు దానిలో మీ పేరుని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీరు ఇంట్లో వేసే 10 అడుగులు కూడా దాని మీద రిజిస్టర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ 10 అడుగులు, మీరు ఇంట్లో వేసే 10 అడుగులు, బజార్కి వెళ్ళి వచ్చిన 40 అడుగులు, ఇవి కూడా తను చేస్తున్న ఈ దండి మార్చ్ లో, అంటే 1 బిలియన్ స్టెప్స్ ఏదైతే తను పెట్టుకుందో టార్గెట్, దానికి యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. సృష్టి కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడిచే దాంట్లో 60 లక్షల అడుగులు యాడ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి 1 బిలియన్ తను ఒక్కతే చేయలేదు కనుక మనందరం నడిచే అడుగులు, రోజువారీ అడుగులు కూడా తన టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి దోహదపడతాయి అన్నమాట. అంచేత మీ అందరి సహాయం ఎంతైనా అవసరం. ఇది మన కోసం, మన దేశంలో మార్పు తెచ్చేందుకని సృష్టి కంకణం కట్టుకుని ఈ దండి మార్చ్ చేస్తోంది. మరి మనందరం ఈ యాప్ ని త్వరలో అది ప్రారంభించిన తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన అడుగుల్ని మనం కలుపుతాం తనతో పాటు. అది తను చెప్తోంది అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ మధు గారు. మీకు ఇప్పుడు యాప్ వివరాలు అర్థమై ఉంటాయి. మరి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నా కానీ తప్పకుండా మీరు మళ్ళీ torylive@gmail.com కి మెసేజ్ చేయొచ్చు. అక్కడి నుంచి మీకు మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే మరొకసారి చెప్తాం. అచ్చా సృష్టి, సో నౌ వాకింగ్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి, what is your strategy? How are you going to go about it? So we are going to be crossing around 110 villages, after we start our journey from Kanyakumari. We're going to be crossing 15 major towns, 12 mid-tier towns, and 15 small towns. So the strategy how we walk is that we have already, my father he's been in the army for a very, very long time. He retired only a few years back. And he is the person who has planned the logistics part of how the route will cut across the country, and the best possible route, because in India
the quadrangle is a great highway, but we are crossing from the middle of the country. So we walk around 25 kilometers every day. And I will be walking and I will be reeling people in and out. So a lot of people want to join the walk. They are registering on our website, arrowbycrossbow.com. So we are inviting these people to, if we are crossing their neighborhoods, to come walk with us for a day, and then they could go back to their house. Every day we cover a distance of 25 kilometers, and then we anchor ourselves in one location for a walk of 100 kilometers. Because, at every 25 kilometers, there isn't a place to stay for the team or for me. So that's why we anchor ourselves in one city, and then we cover a distance of 100 kilometers, then we move to the next. This is the strategy that we're going to be following. Apart from just walking, we are going to be doing a lot of workshops. So the places where we are doing workshops, we will be staying put there for 3 days, where we take, there are special workshops designed for women groups to empower them in and show them the way out. Because see, awareness on violence, awareness on what's going on is humongous in our country, and TV and our media has done a great job at it. But now people need solution. So we wanted in our movement to be solution oriented. We wanted to bridge the gap and tell people how you can actually empower yourselves out of a situation, be it violent, be it gender discrimination, be it household violence. How do you take some steps towards, exiting that particular situation or empowering yourself out of it? And one of the biggest, topics that we're going to be covering is digital literacy. How internet can play a huge role in empowering the women of the household. And this internet is available to people on their smartphones, on their phones that they have. Yeah. If it can empower the men of the household, why can't it empower the women? That's the message that we're going to take across. It is not necessary to have education to surf the internet. Empowerment on internet comes through its usage and through its right usage. So that's what we're going to be talking about a lot. So all the logistics, the road map and points, the kilometers, the halt areas, all this has been planned by your daddy. Can you please mention his name? He is Lieutenant General Srishti Bakshi. Lieutenant General Srishti Bakshi. Yes. Thank you so much, sir. Thank you for planning all this for Srishti. And yes, indeed, because it's not easy just walking and taking along people with you, but at the same time, you are planning to conduct workshops. So all this need to be statistically, logistically, strategically planned out, because transport in India and the weather conditions in India, we know at certain point in certain states the weather is different. So amazing. Absolutely. That's why we are starting in September, so that the heat is little less, and of course the south of India has a lot of sun. So September 15th would be just after the monsoon. Then I will be in the winter time in the central of India, which is an easier thing to navigate than hot summers. So really looking forward to my journey starting in September this year. Wow, yes, seems very interesting, and I'm very anxious and curious to know what's happening in the workshops mainly. I would be looking forward to the updates, and same like me, many of our friends would also be interested on that. By the way, I wanted to also mention to you that in Hyderabad we have something called Bhumika Helpline, and which is led by Srimati Satyavati Kondaviti, and they have a toll-free helpline, 1800 425 2908. So any kind of help needed by any woman, they can call these toll-free helpline number. So I guess similarly, as you mentioned earlier, we have a helpline 1090, isn't it? Yes, in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh by Mr. Navneet Sarkara. So definitely, I think there are such units across India, and we need to connect those dots too.
And probably you could be doing that. I hope, yes. There's so many efforts which are happening and maybe happening in silos. This could be a platform where we connect resources and come together as one, because the solution that will surface when we work as a collective is definitely more impactful than an individual. So I'm definitely going to reach out to the Bhumika helpline and see how we can connect the dots. Yes, that'll be amazing. And also, now we're almost about 28 minutes towards the closure. Okay. And through this journey so far, say it's already July and you're very close to launching the app, how do you feel about it? The project has taught me a lot. I have definitely employed all my learnings that I gained through my education, through my work experience, through my mentors. Everything is coming together in this one project. So what I feel is that I'm yet to, kickstart this and initiative and have the impact that it really is designed for come my way. It will all come together. It is all a team effort. So, I might be the person who's speaking on behalf of a team of 20 people who stand beside me. I think each one of them are very, very excited and curious about how this will pan out. So we are very, very charged right now. That's what I'm feeling. I think the whole team is very charged. They are all listening in. I know that. And they're all listening in from different parts of the world. My team of 20 actually reside from, United States to Canada, to India, in different cities in India, Bangalore, Mumbai, Delhi. So, we are all, I think, extremely proud that we have taken this initiative, but we are humble that we know that the impact is yet to come. Yes, definitely. And we would love to hear about your teammates. If any of them are listening, then can you please mention the names? So I would like to see a big smile on their face. Of course, I think my, the first and the foremost, my father has been with me all throughout, and I think I really have to thank him on this show. That I think every father has to share this bond with their daughters of being able to communicate and of being able to facilitate this, initiative. Such an initiative, if a woman wants to take that step forward. So my father, my mother is a very big integral part of this. There's Aarti, who's from Hong Kong. There's Anita, who's from Hong Kong. There's Hemika, she's from Bangalore. There's Jasmine, she's from Bangalore. There's Neha Bhatia. There's Nimish. There's Geetika. There's my sister. So my sister is a huge part. She's actually based out of San Francisco. And the app and its this entire project side is looked after by my brother-in-law, and his name is Rohit Bakshi. And he's a very, very integral part of the project. Then there's Ruchi, and Ruchi is right now she's Belgium based, and she's come to India to be with me for the 2 months and help me. Wow. So you know how charged people are. You have to hear them out too. Then there's Sabit, who's on the camera, and he's the man behind the amazing content that we're coming out with. There's Umang, she lives in Delhi. There's Monisha. Monisha is also based out of Bombay, and she works on the content side. So, and there's Nabil. So a huge team. I have an art team as well, which is headed by Purnima. And my workshop teams will include Deepak Ramola, a UN champion himself. So you can imagine there are a lot of people, and Deepak Ramola is one of the few individuals who has really, come together with me. His initiative is called Project Fuel. They take life lessons, and you should check them out. Their Project Fuel website is Project Fuel, PROJECTFUEL.IN. They take life lessons and conduct activity-based workshops. So he would be partnering with me on designing some of these workshops with me. Wow, amazing.
Yes, and I can't let my husband be out of the team, so he's already called in. But he's been a huge support. So Haresh Vazirani. Yes. Wonderful. So huge round of applause for them from me and of course from the whole team of Tori and management and our listeners. And I'm sure this will be inspiring many more young girls, not only young girls, anybody who has a zeal to do something by themselves can, they don't have to wait for somebody to knock on the door and say, come on, you can do that. You yourself. You yourself is a change maker. Absolutely. Yeah. And it's going to be wonderful walking through different states. You're going to be enriched with a lot of experience, I'm sure, and voluminous experience that we would look forward to and read and see. And definitely all these updates are going to be here. By the way, so all these team members have contributed so much and so much time. Not only that, as Harish rightly mentioned, it's not about the time, but the thought of it to join. Absolutely. I think everybody connected on this one platform because everybody felt for the cause. They knew what they wanted, and they're all individuals who have come together as a collective to make this happen. And I should thank, even, what to say, after we started having a conversation, I had a few hands up to say about Arrow by Crossbow by Srishti, and I should thank Samir Tharwal and Ankit Gupta for reaching out to me, and also Sayanti for reaching out to me and saying, you can do this, can you do this? I said, yes, why not? Yes, the team, there are so many people, so many supporters. Ankit has been a supporter, a very, very big supporter from the very start. So I would like to thank all of them too for bringing me here and connecting me to you. And see, it turned out to be very close to me now. Very nice. Oh, that's lovely. I think we should have you come and walk with us for a day or two. Sure, from Hong Kong, yes. Absolutely. Yeah, because August schools reopen here, and I think the same day as you get started off with the app, I would be walking, so I would count my steps on app. Amazing. That will be a huge support to us. Yes, so I know you're very pretty, your smile, you're stunning, and also you've got a very sweet voice. And I'm going to request you, on behalf of all your friends, my friends, and our listeners, to please sing Kadam Kadam Badaaye Ja. Thank you so much for asking me that, but I hope my voice is the same as what it sounds like. But okay, I'm going to sing just 2 lines of that song. Yes. कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा कि जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा कि जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा. There you go. Well, see, you can sing. So I'm sure you're gonna achieve all your dreams, and we are all with you. And counting steps to 1 billion, we shall make it. We will make it. Thank you so much. The support, there are various ways that people can support and volunteer. This project is, of course, a logistically very, very high demanding project. So we are right now crowdfunding as well on milap.org, milaap.org. Yeah. And there is a project listing there. Project is called Crossbow, CROSSBOW. So if people want to contribute, to financial for us to be able to make the journey, they can find us there. Or they can volunteer on our website, arrowbycrossbow.com. We are looking for volunteers in all fields. We are looking for photographers. We are looking for creative writing, people contributing poems, people coming and meeting us on the ground, or non-profits coming and listing on the app. So, there's so much of opportunity to collaborate and be with us. So everybody is invited to this 1 billion step drive.
Okay, so friends can, of course, add in their steps through the app, and if they volunteer, they can go to arrowbycrossbow.com and mention, register there and mention in what way they can volunteer. Absolutely. Mm-hmm. And a few seconds for me to tell my friends in Telugu. So Srishti చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో అందరూ ముందుకు సాగాలి అంటే అందరూ కలిసి నడవాల్సిందే. మరి అందరూ కలిసి నడవాలి అంటే కనుక మీరు వాలంటీర్ చేయాలి అనుకుంటే Arrow by Crossbow, ARROWBYCROSSBOW.com అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుని వాలంటీర్ చేయదలుచుకుంటే గనక మీరు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారో ఆ స్టేట్ నుంచి కూడా మీరు వాలంటీర్ చేయొచ్చు. ఆవిడ చెప్పినట్టుగా ఉదాహరణకి కెమెరా ఫోటోలు తీయడానికి కానీ, రాయడానికి కానీ, కవితలు రాయడానికి కానీ, లేదా తనతో పాటు నడవటానికి కానీ, ఎటువంటి విధమైన మీరు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అనుకున్నా దాంతో పాటు మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేసి పాల్గొనొచ్చు అనమాట. అంతేకాకుండా ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు రోజు నడిచే 40-100 అడుగులైనా సరే రోజువారీ కలుపుతూ ఉంటే తనకి 1 బిలియన్ స్టెప్స్ రీచ్ అయ్యేందుకు మనం దోహదపడతాం, మనం సహాయపడతాం అన్నమాట. మరి మనందరం ఈరోజు సృష్టికి ఈ విధంగా అంటే మహిళల పైన జరుగుతున్న అత్యాచారాలని తను ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవచ్చు అనే అవగాహనని కల్పించటానికని ఈ వాక్ లో వెళ్తోంది. మనతో ఆత్మీయులు ఉన్నట్టున్నారు, వారిని కలుపుకుందాం. హలో హలో Yes. Hi, we have a friend online, Srishti. I'm trying to see who it is. Yeah, hello. My name is Narsai అండి, నేను కుర్దిస్తాన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నర్సయ్య గారు, కుర్దిస్తాన్ నుంచి. ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నానండి. ఇంతకుముందు ఎట్టినాను, మీరేమో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏంటో మనం కూడా జాయిన్ అయ్యానుకున్న ఛాన్స్ అని చెప్పి కాల్ చేశాను. తృప్తి గారికి ముందు, తృప్తి అండి, సృష్టి గారికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. Good evening. I'm good. Good evening. థ్యాంక్ యూ అండి. జయ గారు, ఏంటండి ఈరోజు అసలు నేను వినలేదు ఇప్పటిదాకా, నేను ఇప్పుడు ట్యూన్ అయ్యాను. అవునా? ఓకే. సృష్టి తను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టిందనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అంటే, హలో జయ గారు వినబడుతుందండి? వినిపిస్తోందండి నర్సయ్య గారు. వినబడుతుందండి, మరి నాకు వినబడుతుంది. నా వాయిస్ మీకు వినబడుతున్నట్లున్నది కదా? ఓకే ఓకే. సో ఛాంపియన్ ఫర్ చేంజ్ అంటూ తను ఒక ప్రాజెక్ట్ ని చేపట్టారనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటి అంటే ఆరో బై క్రాస్బో, దాంట్లో తను దండి మార్చ్ చేయబోతోందనమాట. అది ఈ దండి మార్చ్ కింద తను సెప్టెంబర్ నుంచి 260 రోజుల పాటు నడవబోతోంది. మన భారతదేశంలో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడుస్తూ, మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ, మహిళలకి కొన్ని వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ, వాళ్ళకి ఎలా అంటే వాళ్ళ సాధికారత పెంచడానికని ప్రయత్నం చేస్తూ, ఎంపవర్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట తనవి చేస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. సో ఇందులో భాగంగా 1 crore, మరి 1 కోటి అడుగులు వేయాలి అంటే తను ఒక్కటే వేయలేదు కాబట్టి మనందరినీ కూడా ఆ 1 బిలియన్ స్టెప్స్ లో భాగంగా నడవమంటోంది. అందుకు మీరు క్రాస్ బో అనే యాప్ వస్తుంది, ఆ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు రోజువారీ నడిచే అడుగులు కూడా దానిలో రిజిస్టర్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట. ఒకసారి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీరు ఎన్ని అడుగులు నడిస్తే అన్ని అడుగులు తనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. గారు, నేను ఏసీ అడుగులు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా కొన్ని 1000 అడుగులు అవుతాయండి. అదే మరి, అందుకే ఆగస్ట్ లో యాప్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆగస్ట్ లో యాప్ లాంచ్ అయిన తర్వాత మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే రోజువారీ మనం నడిచే అడుగులు కూడా అందులో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది తన టార్గెట్ కి 1 బిలియన్ స్టెప్స్ కి కలుపుతాయి అనమాట. నాకు ఆ యాప్ చెప్పండి, నేను షూర్ గా, అంటే నేను మార్నింగ్ నుంచి నైట్ 12 o'clock దాకా దాదాపు 14 hours నడుస్తూనే ఉంటాయి, నా అడుగులు పడుతూనే ఉంటాయి భూమి మీద. కాబట్టి చాలా ఉంటాయి, దాదాపు 1000 కి ఎక్కనే ఉంటాయి, కానీ తక్కువనే అవుతుండే కదా నేను అనుకుంటా. అలాగే, తప్పకుండా ఆ యాప్ రిలీజ్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసినప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను నా పేజ్ లో, అప్పుడు మీరు దానికి యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మనందరం మన దేశంలో మహిళల పట్ల జరిగే అత్యాచారాలని ఆపాలి అని చెప్పే ప్రయత్నంలో తను ముందుకు సాగుతోంది. అందుకు మనం తనని అభినందిస్తూ
తనకి మన చేయూతను అందిద్దాం. అప్రిషియేట్ చేయాలి. గ్రేట్ జాబ్, గ్రేట్. అంటే ఎందుకంటే కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి అంటే మామూలు మాట 3000 కిలోమీటర్స్ అండి. 3800 కిలోమీటర్లు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు. అంటే దాదాపు 7-8 మంత్ నడవడానికి అవుతుంది అనుకో. 3 నెలలు నడుస్తుంది. చాలా గ్రేట్. అయితే అత్యాచారాలు మన ఎన్ని నిర్భయ చట్టాలు వచ్చినా ఎన్ని వచ్చినా అవి ఆగడం లేదు. అది అసలు మన ఇండియాలోనే మరి ఎందుకు నాకు రోజు. కానీ ఎంత కఠిన శిక్షలు వేసినా కూడా మరి అది ఎప్పుడో ఎక్కడో రోజు ఒక న్యూస్ అన్న మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం ప్రతిరోజు ఎక్కడో. అయితే దీనికి సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మాకు అరబీ కంట్రీలో నేను ఇప్పుడు 6 years అవుతుంది ఈ కంట్రీకి వచ్చి. నేను ఇంతవరకు నేను ఒక్కసారి కూడా నేను ఇన్లేను ఇట్లా రేప్ జరిగింది అని. నాకు ఇంతవరకు తెలియదు, ఎవరికి రాదు. అంటే ఎలా ఉంటాయని చెప్పాలి. ఎప్పుడో జరిగినాయట. జరిగినప్పుడు తీసుకొచ్చి స్తంభానికి కట్టేసి ఆ వాడ వాళ్ళందరినీ రౌండ్ పెట్టేసి వాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తారు స్పాట్లు అన్నట్లు. స్పాట్ డెత్ అంతే. మళ్ళీ తర్వాత కోర్టులు అనేది పోలీస్ స్టేషన్లు పోలీసులు అనేది అస్సలు ఉండదు. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకొస్తారు, స్తంభానికి కట్టేస్తారు, కట్టేసి రాళ్ళబట్టి కొట్టి చంపేస్తారు. అలాంటి ఎప్పుడో జరిగినట్ట. అదే అప్పుడు జరిగిన ఇప్పటికీ జరగడం లేదు. అంటే ఇది శిక్ష ఎట్లా ఉంటుందంటే అబ్బు అందరు చూస్తున్నారు, విలేజ్ అంతా చూస్తుంటారు, ఆ లేడీస్ రాళ్ళబట్టి కొట్టి చంపేస్తారు. దీంతో ఎంత ఇదైతుందని చెప్పి అసలు అలాంటి జరిగాయి ఇక్కడ. నేను సృష్టికి చెప్తాను, చెప్పండి. ఉండండి నేను సృష్టికి చెప్తాను. సృష్టి is from Kurdistan. He's calling from Kurdistan. Okay. Hello? Yeah, I can hear you. Okay. So he's mentioning that any atrocities towards women in those countries, the convict is punished immediately. So we don't get to hear such things in their country. And firstly, he congratulated you and he is praising you for having taken up this initiative. Thank you. He mentions about the punishment that is given there. You would like to add something to him? The immediate punishment, of course, I think conviction and punishment is definitely a way to solve this, incidents in terms of numbers. However, I think the fear, instead of it being a fear of God or fear of punishment, it has to come from within. So I completely agree with you that the fear plays a huge role in curbing the crime, and I think we need stricter laws, and we are going to be working very hard from the time I start my journey to the end to work along with the government and the law enforcement to see that if there can be changes made to certain laws and made them implementable. So, we might have a beautiful act, we might have a beautiful law, but its implementation is not in the right place. So I completely agree with you in terms of conviction and law enforcement being more stricter. I think I will also focus a lot on individual people, women being empowered themselves, and the society as a whole comes together. The whole citizens of India come together as a collective to fight for this cause and make a difference. Everybody has to participate. There is no, I think, I don't want to leave anybody behind. And thank you for the suggestion. And yes, we will look at the law very, very closely. థ్యాంక్ యూ నర్సీ గారు. తను అదే చెప్తోంది, అటువంటి కఠిన శిక్షలు పడేటట్టుగా చర్యలు తీసుకోవడానికి తను కృషి చేస్తాను అని చెప్తోంది. ఉన్నాయి, కానీ వాటిని సరిగ్గా అమలు పరచట్లేదేమో, వాటిని కూడా పరీక్షిస్తాము అని అంటుంది అనమాట. నా యొక్క సజెషన్ అండి, దీనికి ఎలా ఉండాలంటే, అంటే ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు కానీ వాళ్ళని చిరాంచులు కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు నిందితుడు ఎవరైతే మనము ప్రూఫ్ అవుతాడో ఫాస్టెస్ట్ కోర్టులు ఉండాలండి. దీనికి ఫాస్టెస్ట్ కోర్టులు ఉంటే స్పాట్ లా కోర్టు తీర్పు ఇచ్చేసేలా. అవును, తను ముందు చెప్పిందండి ఈ విషయం నర్సీ గారు. తను ఈ ప్రాజెక్ట్ లో తన విషయం తనకున్న వాటిలో ఫాస్ట్ కోర్ట్స్ గురించి కూడా తను చెప్పింది. వాటి గురించి కూడా తను మాట్లాడుతుంది, చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పింది. ఏంటంటే ఇది నాంచుకుంటూ అతన్ని అటు బెయిల్ మీద రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ కొన్ని వద్దుల దాకా నుంచి తర్వాత డబ్బులతో లాయర్లు అమ్ముకోవడము కరెక్ట్ న్యాయం జరగడం లేదు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చేసిండు, ప్రూఫ్ అయిండు, ఇతను రేప్ చేసిండు, ప్రూఫ్ అయిండు అంటే కదా స్పాట్ లో అతను శిక్షించేసేలా. అలాంటి అంటే అప్పుడు మన దగ్గర ఆగుతాయి. కానీ అంతవరకు ఏ నిర్భయ చట్టము ఎన్ని ఉన్నా గానీ ఆగాయండి, అవి అన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఎంత ఇదైనా గానీ
ప్రతి ఇప్పుడు నార్త్ లో మన సైడ్ ఇంకా బెటర్ కానీ నార్త్ సైడ్ అయితే ప్రతి రోజు నేను న్యూస్ లో ఒకటో రెండో ఉంటాయి డెఫినెట్ గా అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఢిల్లీలో అయితే ప్రతి రోజు ఏమైనా ఎలా అంటే తెలుస్తున్నది. వీడియోలు కూడా పెడుతున్నారు, ఇంకా వీడియోలు కూడా. అలాంటప్పుడు తీసేసి వాళ్ళని ఉరిశిక్ష తీసి ఎలా అయిపోతుంది కదా. వీళ్ళు బిల్లు తెచ్చిండ్రు, నిర్భయ చట్ట బిల్లు. అలాంటి నిర్భయం లాంటిది ఇలాంటిది ఇంకొక కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి స్పాట్ లో డిసిజన్ తీసుకుని శిక్ష చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లాలు ఉంటాయి. లేడీస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎవరు చూడరు అని నా అభిప్రాయం అండి. ఉంటానండి, బాగా టైం తీసుకునే వరకు. అవునండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ, తప్పకుండా. సో హీఈస్ ఆల్సో mentioning about the concern that he has that stricter punishments have to be given and the law has to be implemented strictly in a right way. Right. We have some beautiful laws in place and acts in place. I think the implementation is where we fall short as a society, as an authority, and maybe we should start working on that front. Instead of asking for a new law, a new instated, which takes a longer time. People also have to realize that we have to be very, very patient. The change is not going to happen overnight. Yes, we do need an overnight change, but we have to be a little more patient, and we will work alongside with the government to make a difference. Definitely. Once again, I would like to wish you all the success in this entire project and to all your teammates too. And we look forward to having, of course, I won't call it, and I would look forward to a revolutionary change actually through this Dandi March, because Gandhiji could influence many, and I'm sure Srishti is going to influence many too. And looking forward to a good change for a loving and beautiful country like ours. And wish you all the best once again. Thank you so much for such a precious time that you could give to our listeners. Thank you so much, Srishti. Thank you, Jaya. Thank you to the entire Tory team, and thank you to the listeners. Your participation means a lot. That means you also feel for the cause and you want to work in it. So come join us. Thank you so much, Jaya, for having me here today. Thank you so much. It was a pleasure having you, Srishti. Thank you. All the best. Thank you so much. Bye. Bye bye. So that was Srishti Bakshi, and తన ప్రాజెక్ట్ గురించి మరొకసారి చెప్పేస్తాను. ఇది ఆరో బై క్రాస్ బోలో తను నడుస్తోంది. ఎన్ని అడుగులు అంటే 1 బిలియన్ అడుగులు నడుస్తోంది. 1 బిలియన్ అడుగులు నడవటానికి తనతో పాటు మనం కూడా మన అడుగుల్ని కలుపుతాం. మన అడుగులు కలపాలి అంటే కనుక ఆగస్టులో వచ్చే తన యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంతో పాటుగా మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మన అడుగులు దానిలో అది రిజిస్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది, కలుపుతూ ఉంటుంది. సో ఈ మార్చ్ లో మనం కూడా పాల్గొన్నట్టు అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం మీరేమన్నా తను చేసే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఏమన్నా ధనం సహాయం చేయాలి అనుకుంటే అది మీరు మిలాప్ కి వెళ్ళి, మిలాప్ లో తన పేజ్ ఉందన్నమాట, ఆరో బై క్రాస్ బ్రో, milap.org/fundraisers/arrow by crossbow. మిలాప్ లో ఈ పేజ్ కి వెళ్ళిపోయి మీరు అక్కడ డొనేట్ నౌ అనే దానికి వెళ్ళి అక్కడ మీరు డొనేట్ చేయాల్సింది 100 రూపాయలైనా పర్వాలేదు, మీరు అక్కడి నుంచి డొనేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో తను ఆ నిధిని ఉపయోగిస్తూ మహిళలకు కావాల్సిన సాధికారత విషయాలపైన తను ఏ విధంగా వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పచ్చు, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఈ ఆధునిక యుగంలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనే విషయాల గురించి ఈ క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేస్తోందనమాట. సో మీ అందరూ ఈ రోజు వింటున్న వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కాల్ చేసిన వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో నాకు సహాయం అందించిన గోపీనాథ్ కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకునే ముందు రేపటి కార్యక్రమం గురించి కూడా వివరాలు ఇస్తాను. రేపు జై హింద్ కార్యక్రమంలో ఒక యువకుడు తను చేస్తున్న పని, తను కళాకారుడు, ఆ కళాకారుడు మనసులో ఏ విషయం మరి నాటుకుందో తెలియదు, కానీ తను మన దేశానికి ప్రాణాలు అర్పించిన అమర